We'll now change the cover band, which is a wearing part that may need to be replaced more than once during the life of a unit. Let's start by loosening the scraper brushes. To do this, we need to loosen the screws, remove the brush, and underneath, we'll find the pressure rollers. The pressure rollers are secured with 2 screws. We loosen the screws, take some pliers to help with that, and remove the pressure roller. We do exactly the same on the other side. Lösen die Schrauben der Bürsten, entfernen die Bürste und lösen die Schrauben der Andrückrollen. Zum Entfernen nehmen wir wieder die Zange zur Hilfe. Nehmen diese raus und gehen Now zum for the nächsten next Schritt, step, das Lösen der loosening the band Bandklemmplatten. clamping plates. Für das brauchen We wir loosen the 20er screws on the Torx, band das clamping sind plate M4 and mal remove 8 the band Senkopfschrauben clamping plate. und entfernen die Bandklemmplatte. Ebenfalls We do auf the der same on anderen the Seite. other side. Und nun Now haben wir we've das loosened the cover Abdeckband band, we dementsprechend remove the frei, safety es zone tape and can auszufedern. take out the Dafür cover müssen wir band. jetzt noch unser Sicherheitszonenband. Wir können nun das Abdeckband herausnehmen. Zum Tausch haben We've wir jetzt ein prepared a neues new cover Abdeckband band to replace vorbereitet. it. Ich habe jetzt hier 2 Phasen rangeschnitten. Wichtig ist When beim fitting the Einbau cover von dem band, Abdeckband, it's dass important man to darauf position it achtet, dass correctly. die trapezförmig The bleibt. cover band is Auf dem trapezoidal. Abdeckband nach unten zeigt, The dass das thicker part of the Einklipsen vom cover band Abdeckband must point auch downwards möglich ist. so that the cover band can be Dafür inserted. fädelt man es durch, To do this, stellt thread it fest, through and make sure that it's dass es positioned correctly. hineinklipst. Baut man es verkehrt herum ein, wird das Abdeckband If you fit it the wrong way round, you fixieren. won't feel it click into place. Nehmen uns eine Bandklemmplatte zur Hilfe. Now let's take a band clamping plate to help us. Zum Fixieren vom Abdeckband müssen wir To nun mit dem secure the cover Locheisen band, uns we now have die to punch Bohrungen holes with the freimachen. punch. Dementsprechend nehmen wir uns einen To see where to do Schraubenzieher this, oder eine we use a Anreißnadel zur screwdriver Hilfe, or a scriber to stechen mark sie the an holes, and then we can see the marks on the und sehen back. nun auf der Rückseite, wo wir unsere Bohrungen mit dem Locheisen durchstanzen können. We punch the holes with the punch. Wir richten mit dem Locheisen das Zentrum aus und knipsen es durch. Nun haben wir die Bohrungen in unserem Abdeckband. Now we've got the holes in our cover band. To fix it, we take the Fixieren nehmen band wir nun clamping jetzt die plate and screw it Bandklemmplatte tight. wieder, setzen unsere M4 mal 8 Senkkopfschrauben in den Bohrungen an und befestigen unsere Bandklemmplatte. Auf der We do the Loslagerseite same on machen the wir nun movable das bearing Gleiche. side. Setzen We put on the unsere band clamping plate Bandklemmplatte and an apply und bringen tension ein to the wenig cover Spannung band. rein. Je kürzer die Achse, desto weniger Spannung brauchen wir. Dementsprechend We werde ich apply das 2 Abdeckband um millimeters 2 of Millimeter tension to spannen the cover band und and mark the ebenfalls holes. meine Bohrungen anreißen. Wir sehen wieder die Again, markierten we can Stellen see the marked zum spots for Durchstanzen, punching. richten das Zentrum aus und We align stanzen. the center and punch. Legen unser We Abdeckband insert the wieder cover ein, band and secure the band clamping plate. nehmen unsere M4x8 Senkkopfschrauben und legen die Bandklemmplatte wieder sauber an. Nun nehmen wir die Andrückrollen, Now we setzen take the diese wieder pressure in der rollers Schlittenplatte and put ein. them back Für in the diesen Schritt carriage sollten plate. wir darauf achten, For this dass step, we unser should make sure that our Abdeckband cover richtig im band is Profil correctly drin sitzt, positioned da in man the sonst profile, so as Beschädigungen not to im damage the Abdeckband cover erzeugen band. könnte. Schauen, dass die Andrückrollen in der We make sure Schlittenplatte that the pressure mittig rollers are ausgerichtet centered sind. in the carriage plate and Drehen die secure them. M4x6 Linsenkopfschraube ein in der Schlittenplatte. Ebenfalls auf der anderen Seite. We do the same on the Und other side. vergewissern uns nochmal, We make ob sure die again that the pressure rollers are really Andrückrollen auch centered wirklich and are not on our mittig aluminium zentriert profile. sind und nicht auf unserem Aluminiumprofil verlaufen. Dementsprechend nehme ich eine Anreißnadel We und align the verschiebe pressure diese roller. mittig. Leg meine Schrauben an und We ziehe sie tighten dann the nochmal screws. fest. Danach nehmen wir unsere And now the scraper Schleiferbürsten, brushes are fitted. setzen diese an, nehmen die Schrauben, fixieren, sind nur auf der Loslagerseite fertig.
Jetzt geht's auf der Festlagerseite Let's weiter. fit the one on the Wir fixed sehen, nun bearing haben wir side next. etwas mehr Spannung The im cover band Abdeckband. has a little more tension on this side. Etwas erschweren We wird, insert die the pressure Antriebsrollen roller. auszusetzen. Wichtig ist wieder, dass das Abdeckband It's so gut wie important that the möglich cover im band Griff is liegt. well positioned in the profile. Kontrollieren nochmal und setzen die Antriebsrolle Let's check ab. again. Nehmen wieder unsere M4x6 Linsenkopfschraube. We secure the Setzen sie pressure an rollers with the und screws. fixieren unsere Andrückrollen. Richten diese mittig aus und ziehen unsere Schrauben fest. Nehmen We take the unsere scraper brush, Abschleifbürsten, put the screws in place, and secure them. setzen die Schrauben an und befestigen diese. Das überstehende Ende We des cut off the Abdeckbandes protruding kommt end nun of the mit cover einem band. Teppichmesser abschneiden. Zu guter Letzt Finally, bringen wir nun we das apply the safety zone Sicherheitszonenband an. tape on both sides. Wichtig ist dafür, dass man sich This die item can be Maße aus found dem in the Katalog product entnimmt. catalog. Bei dieser Delta 90 Variante With this ist es Delta nun so, 90 dass man version, das the safety zone tape is Sicherheitszonenband attached direkt directly to the Festlager- fixed und bearing and the movable loslagerseitig bearing. anbringen kann. Setzen dieses an, streifen drüber, nehmen unser Teppichmesser und schneiden die überstehenden Reste sauber ab. Loslagerseitig ebenfalls dasselbe. Wir setzen es direkt an. Streichen es fest, schneiden die Überreste ab. This completes the replacement of the cover band. Den Wechsel des Abdeckbandes.